ওকে, আমরা যেখানে থেমেছি আবার সেখান থেকে শুরু করি। So it is up to readers to determine what type of writer Bronte was. Besides Wuthering Heights, only a few poems of hers exist, and precious little of her personal history exists to complement those writings. Thus, in order to ascertain what type of writer Bronte was, critics must speculate based on a limited family history, some poems, and one excellent novel. Bronte was one of 6 children born to Reverend Patrick Bronte and Maria Branwell Bronte, born in Thornton, Yorkshire, England, on July 30, 1880. She was the sister of Maria Elizabeth and Charlotte Annie Ann Branwell. তার মানে বাস্তব জীবনে এখানে আমরা অথরের বায়োগ্রাফি করছি। এমিলি ব্রন্টির আরো 5 বোন ছিল, তার মানে শেষ 6 বোন। হ্যাঁ, আর ফ্যামিলি মুভ টু Haworth when she was 2 years old. And here she first experienced the Moors, a part of the Pennine chain of mountains. And there she lived until she died 30 years later. এই ব্রন্টি সিস্টাররা খুব অল্প বয়সে মারা যায়। হ্যাঁ, 30 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে মারা যায়। তো তারা অল্প সময়, এবং নারীরা ভিক্টোরিয়ান ইরাতে তাদের অনেক ধরনের স্বাধীনতায় রেস্ট্রিক্টেড ছিল। এরই মধ্যে কিন্তু ওনারা এই যে রাইটিং এর কাজগুলো করেছেন, উপন্যাস লিখেছেন, এটাও কিন্তু বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, Bronte's environment shaped her life and her work. The village of Haworth was isolated and surrounded by moors. Thus, the one world she knew and lived in became the setting for her only novel, paralleling her own life. তার নিজের লাইফের সাথেও কিছু হয়তো অনেক কিছু পাওয়া যাবে, যেটা এই উপন্যাসে আমরা বিষয়বস্তুতে পাবো। ঠিক আছে, Wuthering Heights এই উপন্যাস, তার উপন্যাসের টাইটেল। Writing was a means of amusement for the Bronte children. এখানে Bronte children বলতে 3 Bronte সিস্টারকে বোঝানো হচ্ছে, এমিলি ব্রন্টি, অ্যানি ব্রন্টি এবং শার্লট ব্রন্টি। 3 বোনই রাইটার ছিলেন ভিক্টোরিয়ান এরা। হ্যাঁ, after the 2 eldest sisters died, the remaining siblings began writing plays and poems, creating a world called Angria and Gondel. These worlds became little books and the sources for later poetry and prose. Emily Bronte went to school, but she was unable to stay there. Possessing a reclusive nature, she had longings and desires for her home on the moors, which prompted her return home after a scant 3 months. In the following year, 1837, she attempted to teach school. This endeavor lasted 8 months, but she could not handle the stress and again returned home. In 1842, she went with Charlotte to Brussels to study foreign languages and school management in order to open a school in Harvard. মানে সে নিজে একটা স্কুল খুলতে চেয়েছেন এবং সেজন্য তিনি পড়াশোনাও করেছেন। ওকে, মানে স্কুল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে। যাই হোক, তিনি মারা যান হচ্ছে হাওয়ার্থে 1843 সালে। তার ক্যারিয়ার হাইলাইটস এখানে অনেক কিছুই আছে, আমরা এগুলো স্কিপ করে যাব, আমরা সরাসরি টেক্সটে চলে যাব। হ্যাঁ, like most authors, Emily Bronte was a product of her environment, and this directly influenced her writing. During her life, she had no close friends, was interested in mysticism, and enjoyed her solitude outdoors. All of these elements grace both her poems and Wuthering Heights. In fact, many contemporary critics praise Emily Bronte first and foremost as a poet, marveling at the poetic nature of Wuthering Heights. In 1845, Charlotte found some of the poetry that Emily had
had been writing and eventually persuaded her sister to attempt to publish her work. Charlotte and Emily, along with their sister Annie, eventually published a collection of poems under the male names of Carrar, Alice, and Acton. তার মানে এই ভিক্টোরিয়াতে নারীদের লেখারও পারমিশন ছিল না, তো তারা পুরুষের ছদ্মনাম দিয়ে লিখত। পেন নেম ছিল পুরুষের নাম দিয়ে। কারার বেল, অ্যালিস বেল এবং অ্যাক্টন বেল, তিন বোনই পুরুষের নাম দিয়ে তারা বই লিখত। ঠিক আছে, পরবর্তীতে যদিও এটা তাদের বইগুলো তাদের নামে স্বীকৃতি পায়। The sisters, এখানে ব্রন্টি সিস্টারকে বলা হয়েছে, paid to have the collection published, and even though it only sold 2 copies, they were undaunted and continued to write. This time, each sister wrote a novel. Evidence suggests that Emily Bronte began writing Wuthering Heights in December 1845 and completed it the next year. A year after that, in July of 1847, Wuthering Heights was accepted for publication. However, it was not printed until December following the success of Jane Eyre. ওকে, আমরা এই পর্যন্ত রাইটার সম্পর্কে পড়লাম। আমরা এবার চলে যাব সরাসরি ইন্ট্রোডাকশনে। তো এই হচ্ছে আমাদের উপন্যাস, আমরা চলে আসছি উদারিং হাইটস। উদারিং হাইটস, এখানে টাইটেলটা মূলত একটা বাড়ির নামে। ঠিক আছে, এখানে যে বাড়িকে কেন্দ্র করে ঘটনার আবর্তন হয় এই উপন্যাসের ভেতর, সেই বাড়িটার নাম হচ্ছে উদারিং হাইটস। ঠিক আছে, তো এই বাড়ির নামেই এই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। Although Wuthering Heights received neither critical praise nor any local popularity during its initial publication, the reading public has changed substantially since 1847. And now both critical and popular opinion praise Emily Bronte's singular work of fiction. Victorian society would not accept the violent characters and harsh realities of Wuthering Heights, but subsequent audiences are both more understanding and accepting of the use of unsavory aspects of human life in literature. এই গল্পের মধ্যে আমরা একজন ভৃত্যের সঙ্গে, যে কিনা আফ্রিকান, তার সঙ্গে উদারিং হাইটস পরিবারের এক মেয়ের সম্পর্ক হয়, যদিও সেই সম্পর্কটা সাকসেসফুল হয়। ঠিক আছে, তো এই ধরনের একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের মূল প্লটটা তৈরি, আমরা আস্তে আস্তে জানবো। ঠিক আছে, The first person to praise publicly Wuthering Heights was Charlotte Bronte, Emily's sister. এমিলির বোনই শার্লট ব্রন্টি প্রথম উদারিং হাইটসটা প্রশংসা করেছে, who wrote a preface and introduction for the second publication of the novel in 1850 and became the novel's first and foremost critic. Yet Charlotte herself was not entirely convinced of all its merits. Commenting upon the advisability of creating characters such as Heathcliff, Charlotte states, I scarcely think it is advisable. Charlotte's comments may be a direct concession, an appeal to Victorian audiences to accept and respect Wuthering Heights without having to accept completely everything within the text. In addition to having difficulty with the account, the Victorian audience's view of women could not allow anyone of that period to accept that Wuthering Heights was the creation of a female. It had been published originally under the pseudonym Alice Bell. Already I এটা বললাম আগেই। After its initial pseudonym মানে ছদ্মনাম, after its initial publication, both critical and popular audiences ended up embracing Wuthering Heights, and each remains one of the classic works still read and studied. Wuthering Heights is an important contemporary novel for 2 reasons. দুইটা কারণে এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা contemporary novel. Its honest and accurate portrayal of life during an early era provides a glimpse of history, and the literary merit it possesses in and of itself enamels the text
to rise above entertainment and rank as quality literature. The portrayal of women, society, and class bear witness to a time that's foreign to contemporary readers. But even though society is different today than it was 2 centuries ago, people remain the same, and contemporary readers can still relate to the feelings and emotions of the central characters, Heathcliff and Catherine, as well as those of the supporting characters, because Bronte's characters are real. They are human subjects with human emotions. Therefore, Wuthering Heights is not just a sentimental romance novel, it is a presentation of life, an essay on love, and a glimpse at relationships. ওকে, সো এই নোভেলটা একটা রোমান্স নোভেল, সেন্টিমেন্টাল নোভেল, এবং এটা হচ্ছে জীবনের একটা উপস্থাপন, এবং এটা হচ্ছে ভালোবাসার উপরে একটা গল্প। ওকে, এবং এটা সম্পর্ক, ভালোবাসা বা বিবাহ শাদী ইত্যাদি সম্পর্কের একটা গ্লিম্পস। হ্যাঁ, তো অনেক সমালোচকরা প্রেজিং ব্রন্টির স্টাইল, ইমেজারি এন্ড ওয়ার্ড চয়েস, তারা প্রশংসা করেছেন ইমিলির ধরন, লেখার ধরন, তার যে কল্পনার পাওয়ার এবং তার যে ওয়ার্ড চয়েস। হ্যাঁ, content there, Wuthering Heights is actually poetry masquerading as prose. তো অনেকেই বলেছেন যে উদারিং হার্টস হচ্ছে একটা কাব্য যেটা গদ্যের আকারে লেখা রয়েছে, অর্থাৎ এটার ল্যাঙ্গুয়েজ ও ভাষা শৈলীর মধ্যে যথেষ্ট অ্যাস্থেটিক্স আছে। হ্যাঁ, ওকে, আমরা এরপরে যাই। His lyrical prose has a distinct structure and style. Significantly, Wuthering Heights is about ordered pairs, 2 households. So এখানে দুটো বাড়ির গল্প পাবো আমরা, একটা উদারিং হাইটস এবং আরেকটা বাড়ি এখানে আছে, আমরা জানবো। দুটো জেনারেশনের গল্প এখানে আমরা পাবো, and 2 pairs of children, এবং দুটো বাচ্চার গল্প। হ্যাঁ, তারা বড় হয়। Some critics dismiss the plot of the second generation. কেউ কেউ আছে দ্বিতীয় প্রজন্মের প্লটটা বা গল্পটাকে বাদ দেয়, প্রথম প্রজন্মের গল্পটাকে প্রাধান্য দেয়। এখানে 2টা প্রজন্মের গল্প আমরা পাবো, ঠিক আছে, এবং গ্রামের 2টা বাড়ির মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক, রিলেশন, বিবাহ শাদী ইত্যাদি। হ্যাঁ, so however, in doing so, they are dismissing the entire second half of the book. Each of the 2 main storylines of the 2 generations comprises 17 chapters. Clearly, in order to appreciate fully Wuthering Heights, attention must be paid to the second half, particularly noting that the second half is not just a retelling but rather a revising, a form of renewal and rebirth. So এই উপন্যাসটা মনে যেন শেষ হবে না, মনে যেন পুনরায় নতুন করে আবার শুরু হবে, এইরকম। হ্যাঁ, এভাবেই লিখেছেন ইমিলি ব্রন্টি। These ordered pairs, more often than not, are pairs of contrast. The most noticeable pair is that of the 2 houses, Wuthering Heights and Thrushcross Grange. আচ্ছা, আরেকটা বাড়ির নাম হচ্ছে Thrushcross Grange, মানে প্রতিবেশী বাড়ি, যাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়, একবারের ছেলে তার একবারের মেয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়, বিবাহ শাদী। Wuthering Heights has the wild, windy moods. তো এই 2 বাড়িটা এমনই এক জায়গায়, যে জায়গায় অনেকটা ওয়াইল্ড, তারপরে মানে বনের মতো বা পাহাড়ি অঞ্চলে, তারপরে বাতাস অনেক, হ্যাঁ, শহরের ইয়ে থেকে অনেক দূরে, এইরকম আর কি। মুর এলাকা, মুর বলতে একেবারে খোলা ময়দান আর কি। হ্যাঁ, and its inhabitants possess the same characters, এবং এর অধিবাসীরাও, তাদেরও আচার আচরণ ওরকম গ্রাম্য, ওয়াইল্ড টাইপের। হ্যাঁ, opposite these are the calm, orderly parks of Thrushcross Grange. আরেকদিকে Thrushcross Grange বাড়িটা হচ্ছে একটু ভালো টাউন সেন্টারের দিকে, যেখানে অনেকটা সাজানো গোছানো শিক্ষিত পরিবার থাকে, ঠিক আছে। আর উদারিং হাইটস এর মানুষেরা সে গ্রাম্য মানুষ আর কি, তারা অশিক্ষিত, এবং তাদের যে পরিবেশ যেরকম, তারা মানুষগুলো অনেকটা সেইভাবেই পরিবেশের সাথে বেড়ে উঠেছে।
আর থ্রাশকোজ বাড়ির মানুষগুলো একটু রিচ, তারা এডুকেটেড, এনলাইটেন, হ্যাঁ সেই সময়কার। তো এখানে পার্থক্য আর কি, যদিও তাদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। Each household has a male and female with a counterpart at the other. প্রত্যেক বাড়িতে একজন মেল এবং ফিমেল আছেন, ওকে, যারা একে অপরের কাউন্টারপার্ট, মানে উভয় বাড়িতে মেল ফিমেল আছেন এবং উভয় বাড়ির মেল ফিমেলের সাথে আরেক বাড়ির মেল ফিমেলের সম্পর্ক তৈরি হয়, বিবাহ শাদী ইত্যাদি। হ্যাঁ, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানবো, তাড়াহুড়ার কিছু নেই, এখন কেবল ইন্ট্রোডাকশন করছে। হ্যাঁ, so readers gain insight into these characters not only by observing what they think, say and do, but also by comparing them to their counterparts, noticing how they do not think, speak and act. Much is learned by recognizing what one is not. Structurally, the narrative is also primarily told from a paired point of view. Lockwood frames the initial story, telling the beginning and ending chapters with minor comments within the framework of his story. Nellie relays the majority of the action from her outside point of view. So Nellie হচ্ছে উদারিং হাইটস বাড়ির একজন মেড সার্ভেন্ট। তো সেই মূলত গল্পটা বা কাহিনীটা রিডারদেরকে বর্ণনা করে, ঠিক আছে, তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। ইন সেন্স তো এই এখানে আমরা অতীতের কিছু বর্ণনাও পাবো, ভবিষ্যতেরও, বর্তমান সময়ের বর্ণনা পাবো, ঠিক আছে, অতীত এবং বর্তমান এই দুই সময় ঘিরে আর কি হয়েছে, অর্থাৎ এই উপন্যাসের গল্পটা। ইন সেন্স রিডার্স আর eavesdropping rather than experiencing the action. ওকে, অ্যাকশন এক্সপেরিয়েন্স করার সাথে বরং তাদেরকে পূর্ব ঘটনাগুলোই বলা হবে। And embedded within Nellie's narrative are chapters told primarily from another character's point of view that has been related to Nellie. This technique allows readers to experience more than would with any one narrator, enabling readers to gain an insider's perspective. So the rule of the outsider should not be overlooked because the setting of Wuthering Heights is one of complete isolation. Therefore, only those with first or second-hand experiences are able to relate them to others. The moods connecting Wuthering Heights and Thrushcross Grange serve a dual purpose, linking the two households while simultaneously separating them from the village and all others. This isolated setting is important for Bronte's combination of realism and Gothic symbolism. So এই উপন্যাসে আমরা ব্রন্টির বাস্তবতার সাথে গথিক বা স্পিরিচুয়াল সিম্বলিজম আমরা পাবো, ঠিক আছে। এখানে ভুতুড়ে কিছু ব্যাপার আমরা পাবো, গ্রাম্য এলাকায় যেমন থাকে আর কি। So Bronte too converts conventions of the time, and instead of merely recreating them in a work of her own, use them as a springboard to write an entirely original tale, creating characters who are simultaneously real and symbolic archetypes. Bronte uses these characters to explore themes of good versus evil, crime and punishment, passion versus rationality, revenge, selfishness, division and reconciliation, chaos and order, nature and culture, health and sickness, rebellion and the nature of love. These themes are not independent of each other, rather they mix, mingle and intertwine as the story unfolds. ব্রন্টি এখানে তার চরিত্রগুলোকে ব্যবহার করেছেন কিছু থিম এক্সপ্লোর করার জন্য, যে থিম গুলো হচ্ছে ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব, হ্যাঁ, অপরাধ এবং শাস্তি, তারপর হচ্ছে যৌক্তিকতা এবং আবেগ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে প্রতিশোধ, তারপর হচ্ছে স্বার্থপরতা, ওকে, বিভাজন বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, এরপর আবার রিকনসিলিয়েশন বা সংশোধন হওয়া, বিশৃঙ্খলা, শৃঙ্খলা,
প্রকৃতি এবং কালচার। তো কালচার হচ্ছে মানুষের তৈরি করা, আর প্রকৃতি হচ্ছে ন্যাচারালি যেমন থাকে তেমন। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে মোটামুটি আর কি এই উপন্যাসের মেজর থিম গুলোকে কনভে করেছেন চরিত্রগুলোর মাধ্যমে এমিলি ব্রন্টি। উদারিং হাইটসটাকে সোশ্যাল নোবেল বলা যায়, যেহেতু এটা সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে, পারিবারিক সম্পর্ক, ভালোবাসা, বিয়ে শাদী ইত্যাদি নিয়ে। হ্যাঁ, এবং ভূত প্রেতেরও কিছু, মানুষ মরে যাওয়ার পর যে তার আত্মা আবার ফিরে আসে, এই ধরনের কিছু এলিমেন্টস এই উপন্যাসে আছে। ওকে, so Wuthering Heights is also a social novel about class structure in society, as well as a treatise on the role of women. Bronte illustrates how class mobility is not always moving in one direction. For Catherine, representing a lower class, social class plays a major role when deciding to get married. That is why she cannot marry Heathcliff. এখানে এই উপন্যাসের নায়ক আমরা হিথক্লিফ দেখবো, আর নায়িকা হচ্ছে ক্যাথরিন। হিথক্লিফ হচ্ছে একজন আফ্রো নেগ্রু দাস, তাদের বাড়িতে পালিত। সেখানে ক্যাথরিন সেই বাড়ির, উদারিং হাইটস বাড়ির কন্যা। তো তাদের সঙ্গে ভালোবাসা হয়, কিন্তু বিয়ে শাদী হয় না ক্লাস ডিসক্রিমিনেশনের কারণে। ওকে, তো এবং যদিও ক্লাসের কারণে তাদের ভালোবাসাটা হয় না, কিন্তু তারা সত্যিকার অর্থে একে অপরকে ভালোবাসতে, এবং এটার জন্য তারা সারা লাইফই সাফার করেছে। ঠিক আছে, সো কালচার কিংবা ক্লাস কিভাবে মানুষের নেচারকে ডিস্ট্রয় করে, বা মানুষের যে ভালো লাগাগুলোকে শেকলবদ্ধ বা বন্দি করে, সেই বিষয়গুলোই আমরা এখানে পাবো। ঠিক আছে, that is why she cannot marry Heathcliff and agrees instead to marry Edgar. Edgar হচ্ছে থাস্কসগঞ্জ বাড়ির কালচারাল এডুকেটেড সন্তান। ঠিক আছে, তার সঙ্গে বিয়ে হয় ক্লাস মেইনটেইনের জন্য। For Isabella, however, just the opposite is true. আবার ইজাবেলের ক্ষেত্রে, ইজাবেলা হচ্ছে ইডগারের বোন। হ্যাঁ, তার সঙ্গে আবার ক্যাথরিনের ভাইয়ের সাথে বিয়ে। হ্যাঁ, however, just the opposite is true. She is drawn to the wild, mysterious man, regardless of the fact that he is beneath her social standing. Because of her infatuation, she loses everything that is dear to her. Readers must therefore look not only to social class. When judging and analyzing characters, they must determine what decisions are made by members of a certain class and why these characters made the decisions they did. On the surface, বা উপরে বা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা উদারিং হাইটস কে একটা লাভ স্টোরি হিসেবে দেখবো, কিন্তু যখন আমরা গভীরভাবে এটাকে দেখবো, ডেলভিং ডিপার, রিডার্স ফাইন্ড বোথ সিম্বলিক এন্ড সাইকোলজিক্যাল নভেল। এটাকে একটা প্রতীকীয় এবং মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে দেখবেন। Contemporary audiences, for example, easily relate to issues of child abuse and alcoholism. So, শিশুদের যে অপব্যবহার এবং অ্যালকোহলিজম বা মদ্যপান, এই বিষয়গুলো অনেকে সহজেই রিলেট করতে পারবেন এই উপন্যাসের মাধ্যমে। In fact, Wuthering Heights cannot be easily classified as any particular type of novel. That is the literary strength that Bronte's text possesses. So, এটাকে বিশেষ কোনো ক্যাটাগরিতে আসলে দেওয়া যায় না, এটাই হচ্ছে বিশেষত্ব ব্রন্টির এই উপন্যাস। The novel, told from multiple points of view, is easily read and interpreted from multiple perspectives also. Like other literary masterpieces, Wuthering Heights has spawned dramatic productions, a musical retelling, movies, and even a novel that fills in the gaps of Heathcliff's 3 missing years. Emily Bronte's novel has overcome its initial chilly reception to warm the hearts of romantics and realists worldwide. আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত সিনপসিসটা দেখি, যদি আমাদের হাতে বেশি সময় নেই। Wuthering Heights opens with Lockwood, a tenant of Heathcliff's. তো এটা খোলে হচ্ছে, মানে খোলে বলতে উপন্যাসটা শুরু হয় উদারিং হাইটস এর এখন বর্তমান বাড়ির মালিক হচ্ছে হিথক্লিফ, এবং তার ভাড়াটিয়া লন্ডন থেকে আসেন এই অঞ্চলে বিশেষ কাজের জন্য, যার নাম হচ্ছে লকউড। কিছু সময়, কয়েক মাস উনি ভাড়া থাকবেন। ওকে,
সেইভাবে উপন্যাসে শুরু হয়, ভিজিটিং দ্য হোম অফ হিজ ল্যান্ডলর্ড, তার বাড়ি মালিকের বাড়িতে ভিজিট করার জন্য যান। উদারিং আসছে এখন খুব একটা কেউ থাকেন না, হিথক্লিফ থাকেন আবার থ্রাস্টার্স গ্রেঞ্জ বাড়িতে, দুই বাড়ির মালিকই হিথক্লিফ। ওকে, তো যে কিনা একসময় দাস ছিল সে এখন দুই বাড়ির মালিক। হ্যাঁ, তো আমরা ঘটনা আস্তে আস্তে জানবো। মূলত বর্তমান থেকে শুরু উপন্যাস এবং আস্তে আস্তে এটা অতীতের বর্ণনার দিকে যেতে থাকে। ওকে, a subsequent visit to Wuthering Heights yields an accident and a curious supernatural encounter which piqued Lockwood's curiosity. উদারিং হাইটস বাড়িতে যাওয়ার সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে, কুকুর তাকে তাড়া করে এবং তার পা ভেঙে যায়। আর আরেকদিকে সুপার ন্যাচারাল এক ধরনের এনকাউন্টার হয়, মানে ওই বাড়িতে সে ভূত প্রেতের আত্মা দেখতে পায়। ঠিক আছে, এই জিনিস তার কৌতূহল বাড়িয়ে দেয় লকউডের, যে এই বাড়িতে এরকম কেন, ভুতুড়ে টাইপের। তো থ্রাস্টার্স গ্রেঞ্জ and recuperating from his illness, Lockwood begs Nellie, a servant who grew up in Wuthering Heights and now cares for Thrushcross Grange, to tell him of the story of Heathcliff. তো এই ভাড়াটিয়া লকউড তখন নেলি ডিন, যে কিনা একসময় উদারিং হাইটস বাড়িতে বড় হয়েছে ছোটবেলা থেকেই একজন মেড সার্ভেন্ট হিসেবে, যে কিনা এখন থ্রাস্টার্স গ্রেঞ্জ বাড়িতে কাজ করে কাজের লোক হিসেবে। ওকে, সো নেলি ডিনের কাছে লকউড তখন জানতে চাইল যে হিথক্লিফের পরিচয়টা কি, তার ইতিহাস কি। ওকে, সো এখান থেকেই গল্পের শুরু। নেলি narrates the main plot line of Wuthering Heights, এবং নেলি উদারিং হাইটস উপন্যাসের প্রধান এই গল্পটা বর্ণনা করেছে। সো নেলি হচ্ছে উপন্যাসের ভিতরে একটা ক্যারেক্টার। হ্যাঁ, অলরেডি আমরা এখানে তো আলোচনাই করলাম। সো মিস্টার আর্নশো, ইয়র্কশায়ার ফার্মার, এন্ড এখানে অতীতকালের ঘটনা বর্ণনা শুরু হয়ে গেল। উদারিং হাইটস এর আসল মালিক হচ্ছেন একজন ইয়র্কশায়ারের কৃষক, যার নাম হচ্ছে মিস্টার আর্নশো। ওকে, brings home an orphan from Liverpool. লিভারপুল থেকে উনি আসার সময় একজন এতিম নিগ্রো ছেলেকে নিয়ে আসে, যার নাম হচ্ছে হিথক্লিফ। ওকে, তার মানে এখন বর্তমানে যে বাড়ির মালিক সে আসলে একটা এতিম ছিল, যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে এই বাড়ির আসল মালিক একজন কৃষক, যিনি মিস্টার আর্নশো। ওকে, এভাবে উপন্যাসের অতীতের বর্ণনাটা শুরু হয়েছে। এবং এই বাড়ির মিস্টার আর্নশো এর দুই ছেলে মেয়ে আছে, একজন হচ্ছে হিনলে, আরেকজন ক্যাথরিন। ওকে, সো ক্যাথরিনের ভাই হচ্ছে হিনলে। ক্যাথরিন লাভস হিথক্লিফ বাট হিনলে হেটস হিম। তো ক্যাথরিন হিথক্লিফকে ভালোবাসে, পছন্দ করে, অপরদিকে তার ভাই হিনলে, যেহেতু সে নিগ্রো, তাকে ঘৃণা করে। Because Heathcliff has replaced Hindley in Mr. Armstrong's affection. কিন্তু এর কারণ আরেকটা কারণ আছে, মিস্টার আর্নশো হিথক্লিফকে বেশি আদর আপ্যায়ন করে, এই জন্য তার ছেলে হিনলে এটা অপছন্দ করত। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই। আমাদের আগামী আলোচনা নেক্সট ক্লাসে হবে। তো সময় আজকে এখানেই শেষ। সবাই ভালো থাকবেন। খুদা হাফেজ। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।